No, this registration part of that. That's registration part of it. Use ki hoche gitsi. Hoche gitsi. Tahle kothay? After asking you what to do. Right? দেশের বাইরে না স্যার দেশের মধ্যে ছিলেন ঢাকার বাইরে হ্যাঁ কোথায় ঢাকার বাইরে কোথায় বলবেন শিওর বলুন কিন্তু বেশ করে
আমার একবার easement লাস্টে কি করা হয়েছিল কেউ দেখাতে পারবে? Distinction between borrowers and Just 1 minute.
So, this is the easement revision session 3, I guess, and we will be dealing with the last part of easement, right? So before I take you to the last part and what I will be describing today, I take you to the first initial point so that you understand in the graphical position where we actually stand. Now, as far as easements are concerned, we have learned that there is a practical problem of easement that we need to solve. What is the problem? There is a right. There is a right. The right belongs to X, and the right is exercisable against Y. Right? Let's say these are two pieces of adjacent land. This is owned by X and this is owned by Y. Y grants X a right of way over a path on the land belonging to Y. Right? Then Y sells his land to Z. The classic question that we will have to always answer in a question of easement is that whether X's right binds Z. Okay, that's the question. And how do we answer that question? The answer is basically twofold, right? The first question is that is the right proprietary? Number two, if so, is it properly registered? If the answer to both of these questions are yes, then Z is bound. Now, how we attempt to solve this problem? The first question is that, is it proprietary? Right? We know about different types of proprietary rights. Right? This cannot be a lease for sure. This cannot be a freehold covenant for sure. Only if it can be it can only be a proprietary right provided that it is found to be an easement. So the first question is that, is it an easement? Right? And the second question would be, is it key? Is it protected? Is it protected under the rules of registration? The first question is it an easement? Whether it is an easement or not shall depend upon two factors. Kiki, bali. Does it satisfy the Re-Ellenborough Park criteria? B. Was the easement key created in a manner suitable for the creation of an easement? ঠিক আছে? এই দুটো কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করলে ইট ইজ an easement. ঠিক আছে? easement হলে কি z bound হবে? No. z bound হওয়ার জন্য কি লাগবে? Second question, has it been properly registered? এখন registration কিভাবে করব সেটা ডিপেন্ড করে again on another two factors. প্রথম কথা হচ্ছে, is the easement legal or equitable? B. Again, is the land, that is the servient tenement, registered or unregistered?
registered or unregistered ঠিক আছে কাজে আমরা দেখব easement legal কিনা easement equitable অথবা equitable কিনা easement যে ল্যান্ডের উপরে আছে সেটা registered কিনা অথবা সেটা unregistered কিনা তাহলে আমরা we will come across 4 different combinations right চারটা কম্বিনেশন পাবো আসলে তারও বেশি সেটা পরে দেখাচ্ছি কিভাবে অত্যন্ত কমপ্লিকেটেড কিছু করার নেই আমার easement registration rules extremely complicated I will try to make it as simple as possible let me try আচ্ছা এখন কথাটা হলো যে চারটা ডিফারেন্ট কম্বিনেশনস পাওয়া যাবে লিগ্যাল ইজমেন্ট যদি হয় আর সেটা যদি রেজিস্টার্ড ল্যান্ডে হয় রুলস কি লিগ্যাল ইজমেন্ট যদি হয় সেটা যদি আনরেজিস্টার্ড ল্যান্ডে হয় রুলস কি দুই ইকুইটেবল ইজমেন্ট রেজিস্টার্ড ল্যান্ড রুল 3 ইকুইটেবল ইজমেন্ট আনরেজিস্টার্ড ল্যান্ড রুল 4 এখন আবার আরেক রকমের ভাগ আছে ইমপ্লাইড ইজমেন্ট নাকি এক্সপ্রেস ইজমেন্ট যদি ইমপ্লাইডলি ক্রিয়েটেড হয় এক রকমের রুল এক্সপ্রেসলি ক্রিয়েটেড হয় আরেক রকমের রুল আচ্ছা আবার আরেকটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে যদি রেজিস্টার্ড ল্যান্ডে হয় তাহলে whether the easement was created before the first registration of title নাকি easement has been created after the first registration of title কাজী I'm sorry এখনই কনফিউজড হয় না শুরু কর লেগে Is the easement protected under the rules of registration? Is the easement protected under the rules of registration? Is the easement protected under the rules of registration? Protected under the rules of registration. You get it? Whether an easement is legal or equitable. Whether an easement is legal or equitable shall depend upon whether or not shall depend upon the manner in which the easement was created. The manner in which the easement was created. Legal easement. Legal easement. Number 1. All legal easements must be created in any of the following manners. In any of the following manners. By statute, like A, by statute. B, by a deed. C, by registered disposition. By registered disposition. And D, by yes, by prescription. By prescription. Full stop. Next paragraph. Easements must also be held for a period either equivalent to a freehold, for a period either equivalent to a freehold,
either equivalent to a freehold, I'm sorry, either equivalent to freehold or a leasehold. Either equivalent to freehold or a leasehold, full stop. Now listen, আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে রেজিস্ট্রেশন রুলস জানার আগে যে ইজমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি আলোচ্য ইজমেন্টটা লিগ্যাল ইজমেন্ট নাকি ইকুইটেবল ইজমেন্ট, কারণ লিগ্যাল ইজমেন্ট এবং ইকুইটেবল ইজমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা সেটাকে কিভাবে কোন প্রসেসে রেজিস্টার করব, রাইট? তাহলে লিগ্যাল ইজমেন্ট এবং ইকুইটেবল ইজমেন্টটাকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখন আমরা যতই জানি না কেন যে লিগ্যাল ইজমেন্ট আর ইকুইটেবল ইজমেন্টের নেচারটা কি, আমাদেরকে বুঝতে হবে ইন আ গিভেন সিচুয়েশন যে ইজমেন্টটা আছে সেটা কি লিগ্যাল নাকি ইকুইটেবল। At a given situation, how would you identify? তার জন্য আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে the following, যেটা আপনারা এই মাত্র লিখেছেন। কি লিখেছেন? দেখেন, লিগ্যাল ইজমেন্ট হওয়ার জন্য আমরা বলছি দুটো ফ্যাক্টর দেখতে হবে। একটা হচ্ছে ইজমেন্টে ক্রিয়েটেড হয়েছে কিভাবে, এটাকে হতে হবে either by way of a statute or by way of a deed or by way of registered disposition or by way of prescription. And how are these four different from each other? ডিড মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন, উপরের বোর্ডে দেখেন এক্স আর ওয়াই দুটো অ্যাডজাসেন্ট ল্যান্ডের মালিক, ওয়াই এক্স কে তার নিজের ল্যান্ডের উপরে একটা রাইট অফ ওয়ে গ্র্যান্ট করেছে বাই ওয়ে অফ আ প্যাক্ট অন ওয়াইজ ল্যান্ড। এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন হলো এই যে রাইটটা কে দিয়েছে কাকে? ওয়াই দিয়েছে এক্স কে। কোথায় দিয়েছে? ওয়াই এর ল্যান্ডের উপর দিয়েছে। এই যে রাইটটা ওয়াই এক্স কে গ্র্যান্ট করলো, এই রাইটটা যদি ওয়াই এক্স এর ফেভারে একটা ডিডের মাধ্যমে ক্রিয়েট করে থাকে তাহলে এই ইজমেন্টটাকে একটা লিগ্যাল ইজমেন্ট বলা যাবে, ক্লিয়ার অর নট? রাইট? আচ্ছা, ডিডের মাধ্যমে ক্রিয়েট করে থাকতে হবে। এখন ডিড মানে কি আপনারা সবাই জানেন, যে জানে না তাকে আমি ক্লাস থেকে এখন বের করে দিব এবং আমি র্যান্ডমলি একটা জিনিস করব। ডিড মানে জানি, ইয়েস আয়শা, আমি জানি পার্ট। Yes. And the faces. Exactly. Very good. Lovely. So deed has basically got three features. It must declare itself to be a deed. Number two, it has to be signed by all the parties and it must be witnessed by at least one other independent party. Right? তাহলে এই deed এর বেসিসে করলে পরে that is a legal easement. গেল। আরেকটা কি হতে পারে? স্ট্যাচুটের বেসিসে। How does the statute do that? Statute do that অনেক সময় কি করে? স্ট্যাচুট এর মাধ্যমে ইজমেন্ট তৈরি করা হয়। যেমন ধরেন যে কোনো একটা স্ট্যাচুটে বলা থাকলো যে একটা পার্টিকুলার হাউজিং এ কিন্তু কমন রোডস যেগুলো কিনা প্রাইভেট ল্যান্ডস ছিল, সেখান থেকে হয়তো প্রাইভেট ল্যান্ডের ওনাররা নিজেরাই কিছু কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে সবার চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে, রাইট? কিন্তু ওই যে রাস্তার যে অংশটুকু তিনি ছেড়ে দিয়েছেন রাস্তা তৈরি, ওই অংশটুকু কিন্তু এখনো তার নামই রেজিস্টার্ড হয়ে আছে, ঠিক আছে? স্ট্যাচুটের মাধ্যমে ডিক্লেয়ার করা হলো যে অমুক হাউজিং সোসাইটি যে রাস্তাগুলো আছে সবগুলো will now be treated as easements benefiting all the owners of that all the house owners of that locality, ঠিক আছে? বলে দিল। তার মানে কি স্ট্যাচুট এই ইজমেন্টটা তৈরি করেছে, এই ইজমেন্টটা কিন্তু পার্টিসরা তৈরি করে নাই। You get it? আচ্ছা, ডিডের মাধ্যমে হতে পারে, স্ট্যাচুটের মাধ্যমে হতে পারে। রেজিস্টার্ড ডিসপোজিশন কি? থার্ড, রেজিস্টার্ড ডিসপোজিশন কি বলেন এটা? Registered disposition মানে হচ্ছে any disposition মানে জানেন তো? Yes, segregating yourself from a right, ঠিক আছে? Disposition which is registered, ঠিক আছে? Registered disposition মানে কি? খুব সিম্পলি বোঝেন, আমরা কোনো ডিডের মাধ্যমে ক্রিয়েট করি নাই, কিছু করি নাই। X দিবে রাইটটা কাকে দিবে? Y কে দিবে। X and Y together go to the land registration office, গিয়ে X Y কে রাইটটা দিল, Y সে রাইটটা রিসিভ করলো। রাইটটা X আর Y লেখাপড়া করার আগেই ল্যান্ড রেজিস্ট্রি বুকে উঠে গেল। You get it? বোঝেন নাই? সরাসরি রাইটটা রেজিস্টার্ড হয়ে গেল। রাইটটার জন্য আর কোনো ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার দরকার পড়বে না। X আর Y দুজনই ল্যান্ড রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বললো আমি ওকে রাইটটা দিচ্ছি, রেজিস্টার করো, সাথে সাথে রেজিস্টার, ঠিক আছে? This is created by way of registered disposition. And number 4 is prescription. Prescription কি?
কাকে বলে প্রেসক্রিপশন? Basically, the idea of prescription is that a right will be treated to be an easement provided that the right is being used for a very, very long time. এখন কতদিন হতে পারে? 20 বছর হতে পারে, 40 বছর হতে পারে। 20 বছরকে আমরা বলি শর্ট টার্ম পিরিয়ড, 40 বছরকে আমরা বলি লং টার্ম পিরিয়ড। 20 বছরের মধ্যে যদি রাইট ক্রিয়েট করতে হয় তাহলে উইদাউট ইন্টারভেনশন হতে হবে। 40 বছরের মধ্যে যদি রাইট ক্রিয়েট করতে হয় তাহলে ইন্টারভেনশন হয়ে থাকলেও that is considered as negligible. যাই হোক, ওর মধ্যে আমি যাচ্ছি না। It's a creation of easement এর মধ্যে পড়ে। কেন? তাহলে লিগ্যাল ইজমেন্ট হতে গেলে চারটা উপায় কি কি? স্ট্যাটিউট, ডিড, registered disposition আর প্রেসক্রিপশন। আর কি? সেকশন 62 অফ এলপিএ 1925। আমি বলেছি সেটা? বলেছি, এখানে লিখেছি, লিখে সেকশন 62 পড়ানোর সময় বলেছি হয় না, লিখে সেকশন 62 অফ এলপিএ 1925। ফেব্রুয়ারি মাস তো বাড়লো। Oh my God. Okay, গেল। দেখেন equitable easements. Equitable easements. Number one, all easements which are not created by a deed, or a registered disposition, or by statute, section 62, or prescription, are equitable, provided that the easement is embodied in a specifically enforceable written contract. 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 Section 2 of MPA 1989 1989 or the easement is created by estoppel. By estoppel. Or the easement is created by estoppel. Or the easement is created by estoppel. So stop. Next paragraph. Like an easement by way of estoppel
easement by way of this, I'm sorry, by way of estoppel is created when an oral promise of an easement, by the servient owner leaves the dominant owner to act in his detriment. In reliance upon the promise. In reliance upon the promise. Ives versus High. Ives versus High. In reliance upon the promise. Ives versus High. Ives, I-V-E-S. Ives versus High. Okay, it is right. Ives versus High. লিখেছেন full stop. Full stop. তাহলে দেখেন, what does it say? Equitable easements কিভাবে ট্রিট করতে হবে? Equitable easements ট্রিট করার ম্যানার আসলে দুটো। দেখেন পরে কি বলেছে? যে easementটা লিগ্যাল না, সেই easementটা equitable হবে provided that either of the two conditions are satisfied. কি বলছে? Either the easement must be created by way of a specifically enforceable written contract. Specifically enforceable written contract. DD হলে legal, statute হলে legal, 62 তে হলে legal, registered disposition হলে legal, যদি prescription হয় legal, অন্য কোনো ভাবে হলে equitable হবে provided that it is embodied in a specifically enforceable written contract, less than a deed, specifically enforceable written contract. ঠিক আছে? হলো, তাহলে পরে এটা কি বলছি আমরা? equitable. অথবা আরেক ভাবে হতে পারে, সেটা কিভাবে? বাই ওয়ে অফ এস্টপল। এস্টপল ব্যাপারটা কি? অত্যন্ত পরিষ্কার। আমি আপনাকে বলেছি এই রাইটটা আমি আপনাকে দেব, রাইট? সো আই প্রমিসড অথবা আই রিপ্রেজেন্টেড that I will give you a right. You have relied upon my promise or representation and you acted in your own detriment. তাহলে কি হবে? The law will not allow me to deny the right at some point of time. তার মানে হচ্ছে an easement will be created in your favor. Case কি? Ives versus High. Clear or not? বুঝতে পারছেন? So how are legal easements created? How are equitable easements created? ঠিক আছে? একবার যদি আমরা এটা বুঝে যাই তাহলে আমাদের জন্য জানার বাকি থাকছে কি? শুধু the rules of registration. ঠিক আছে? Rules of registrationটা কি? সেটা আমি বোঝানোর আগে আমাকে একটা table তৈরি করতে হবে on the board. It will take a little bit of time. You patiently wait for the table to be drawn. কারণ এখন আমাকে আমার একটা টেবিল তৈরি করা ছিল, বছরের পর বছর আমি সেটাকে ইউজ করেছি এবং সেই টেবিলটা আমি রিসেন্টলি হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাথা থেকে টেবিলটাকে রিক্রিয়েট করতে হবে। So what is necessary is your patience and cooperation in the form of silence. Yes.
So 71 of LTA, LRA, Land Registration Act. 1925. Yes.
Schedule. Yes.
Okay, so did you finish writing it? Yes.
No, আচ্ছা যারা শেষ করেন নাই পরে শেষ করেন আপাতত শুনুন। Look at the board and see that how things have been made. প্রথম কথা হলো আমাদের ডিসটিংশন করতে হবে between registered and unregistered. If you look at the table আপনারা দেখবেন যে আমরা vertically দুভাগে ভাগ করছি টেবিলটাকে। উপরের অংশটাকে রেজিস্টার্ড ল্যান্ড নিয়ে ডিল করছি আর নিচের পার্টটাকে রাইট নিচের পার্টটাকে আমরা আনরেজিস্টার্ড ল্যান্ড নিয়ে ডিল করছি। ঠিক আছে vertically এই দুভাগে ভাগ করেছি। আবার যদি হরাইজন্টালি দেখেন তাহলে আবার দুভাগে ভাগ করেছি। আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে লিগ্যাল ইজমেন্টস নিয়ে ডিল করছি আর রাইট হ্যান্ড সাইডে ইকুইটেবল ইজমেন্টস নিয়ে ডিল করছি। ঠিক আছে আপনারা যারা আমি পেছন থেকে বসে বলছি so that you listen to me and look at the board right আচ্ছা দেখেন ওই লিগ্যাল ইজমেন্টস আর ইকুইটেবল ইজমেন্টস কাজেই তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যদি টপ লেফট কর্নারে তাকাই তাহলে কি করবে আমাদের টপ লেফট কর্নারে আমরা ডিল করছি রেজিস্টার্ড ল্যান্ড লিগ্যাল ইজমেন্টস আবার যদি টপ রাইট কর্নারে তাকাই তাহলে আমরা ডিল করছি রেজিস্টার্ড ল্যান্ড ইকুইটেবল ইজমেন্টস তারপর যদি আমরা বটম রাইট কর্নারে তাকাই তাহলে আমরা ডিল করছি আনরেজিস্টার্ড ল্যান্ড ইকুইটেবল ইজমেন্টস আর আমরা যদি বটম লেফট কর্নারে তাকাই তাহলে আমরা ডিল করছি আনরেজিস্টার্ড ল্যান্ড লিগ্যাল ইজমেন্টস ভেরি গুড ঠিক আছে so this is how the table will be working for us এখন আমরা আসি টপ লেফট কর্নারে চলে আসি এখানে সবচেয়ে বেশি কমপ্লিকেশন registered land in legal easements in registered land illegal easements in registered land কে আবারও আমরা আরো দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে rules in relation to easements created before 13 October 2003 এটা সিগনিফিকেন্স কি বলতো আমাকে কি কে বলতে পারে মানে LRA 2002 has come into force on the 13th October 2003 কাজী যেই সমস্ত ইজমেন্টস তৈরি হয়েছে 13 অক্টোবর 2003 এর আগে সেগুলোর জন্য ওল্ড রুল প্রযোজ্য মানে এলআরএ 2003 সেখানে অ্যাপ্লাই করে না কাজে ওল্ড রুলটা লিখতে হবে আমাদের রাইট আর ইজমেন্ট যদি ক্রিয়েটেড হয়ে থাকে আফটার অন অর আফটার 13 অক্টোবর 2003 তার জন্য আমাদের নিউ রুলস উইল বি অ্যাপ্লিকেবল নিউ রুলস আর আফটার এলআরএ 2003 ঠিক আছে তাহলে ওল্ড রুল নিউ রুল এভাবে ভাগ করতে লিগ্যাল ইজমেন্টস আমি কোথাও যাবেন কেন So old rules new rules এই দুভাগে ভাগ করেছি আমরা ইজমেন্টস কে রাইট আর লিগ্যাল ইজমেন্টস এবার দেখেন ওল্ড রুলে আসি আমরা ওল্ড রুলের মধ্যে আবার দুই ভাগে দেখতে হবে একটা হচ্ছে easements created before first registration of title or easements created after first registration of title এই ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা তো জানি রেজিস্টার্ড ল্যান্ডের উপরে লিগ্যাল ইজমেন্ট আছে তাই তো আচ্ছা এখন কোন জিনিসটা আগে হয়েছে ল্যান্ডটা রেজিস্টার্ড আগে হয়েছে নাকি ইজমেন্টটা আগে তৈরি হয়েছে বুঝতে পারছি কথা ধরেন রেজিস্টার্ড ল্যান্ডের উপরে আমার একটা ইজমেন্ট আছে সার্ভিয়েন্ট এলিমেন্টটা হচ্ছে রেজিস্টার্ড সার্ভিয়েন্ট এলিমেন্টটা রেজিস্টার্ড আর রেজিস্টার্ড ল্যান্ডের উপরে আমার আছে একটা ইজমেন্ট হ্যাঁ এখন রেজিস্টার্ড ল্যান্ডে আছে বটে কিন্তু দুরকম ভাবে জিনিসটা হতে পারে কি রকম ল্যান্ডটা রেজিস্টার্ড ছিল সেটার উপরে ইজমেন্ট তৈরি করলাম অথবা ইজমেন্টটা তৈরি ছিল ল্যান্ড আনরেজিস্টার্ড ছিল এই অবস্থায় ল্যান্ডটাকে রেজিস্টার করলাম বুঝতে পারছি তার মানে রেজিস্টার্ড ল্যান্ডের উপরে ইজমেন্টটা আগে তৈরি হয়েছে না ল্যান্ড আগে রেজিস্টার হয়েছে বুঝতে পারছি তাহলে ভাগ করছি কিভাবে easement created before first registration of title মানে easement আগে তৈরি হয়েছে রেজিস্ট্রেশন পরে হয়েছে আর easement created after first registration of title মানে রেজিস্ট্রেশন আগে হয়েছে easement পরে তৈরি হয়েছে কথাটা বুঝতে পারছেন রেজিস্টার্ড ল্যান্ড মানে কি রেজিস্টার্ড ল্যান্ড মানে কোনো না কোনো সময় ল্যান্ডটা আনরেজিস্টার্ড ছিল পরে রেজিস্টার করা হয়েছে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে রেজিস্টার্ড হলো ল্যান্ডটা এটা কি ইজমেন্ট তৈরির আগে না পরে বিফোর ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন অফ টাইটেল মানে ইজমেন্ট আগে তৈরি হয়েছে আর আফটার ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন অফ টাইটেল মানে ল্যান্ড আগে রেজিস্টার্ড হয়েছে ডু গেট ইট যদি ইজমেন্ট আগে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে they are overriding interest under section 71A of LRA 1925 ওকে আর যদি ইজমেন্টটা পরে তৈরি হয়ে থাকে মানে রেজিস্টার্ড ল্যান্ডের উপরে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে
they cannot exist as legal unless entered on the register. অর্থাৎ তাদেরকে legal easement হিসেবে exist করতে গেলে অবশ্যই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, না হলে তারা legal easement থাকবে না, সেগুলো তখন equitable easement এ ট্রান্সফর্মড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, জান তাহলে এটা গেল কি easements created before 13 October 2003। এবার আসেন easements created on or after 13 October 2003। এখানে দুটো ভাগ করছি আমরা, একটা হচ্ছে before first registration, after first registration। before first registration হয়ে থাকলে তারা overriding interest under schedule 3 para 1 of NR 2002। দুটো একই জিনিস, দুটো আলাদা ল অ্যাপ্লাই করেছে, খেয়াল করেন। এখানেও before first registration overriding, এখানে before first registration overriding। এখানে LRA 1925 মতে, এখানে LRA 2002 মতে। To get it? Law কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই, বুঝলেন? আচ্ছা, law politics in context of this, easements created after first registration of title, সেক্ষেত্রে কি হবে? সেক্ষেত্রে বলছে দেখতে হবে expressly created easement নাকি implied। expressly created হলে they must be entered on the register, and impliedly created hole they are overriding interests, schedule 3 paragraph। Okay, equitable easements on registered land। equitable easements এর ক্ষেত্রে আবার 13 October 2003 এর আগে হলে এক রকমের রুল, 13 October 2003 এর দিন অথবা পরে হলে অন্য রকম। যদি আগে হয়ে থাকে it must be collected as a minor interest on the register। However, the dominant owner is, if the dominant owner is an actual occupation, he may have an overriding interest। ঠিক আছে, আর পরে হয়ে থাকলে must be protected by a notice on the register। এভাবে protected না protected না। ঠিক আছে, minor interest এটা তখনকার statutory language, minor interest মানে small interest। Okay, unregistered land এর উপরে legal easements, legal rights bind বাস শেষ, এখানে আর কোনো কথা নাই। unregistered land এর উপর যদি equitable easements হয়ে থাকে, তাহলে such equitable easements must be protected as a class D3 land church under the Land Churches Act 1972। ঠিক আছে, আর যদি এই equitable easementটা created হয় by way of proprietary estoppel, খেয়াল করেন proprietary estoppel দিয়ে যদি তৈরি হয় তাহলে সমস্যাটা কোন জায়গায় আমি আপনাদেরকে বলি। ধরেন যে কোনো রাইট যেটা proprietary estoppel দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেই রাইটটা যতক্ষণ না পর্যন্ত কোর্টে গিয়ে আপনি যুদ্ধ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা এস্টাবলিশড হয় না। বুঝতে পারছেন? রাইটটা আদৌ আছে কি নাই কোর্ট বলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত you yourself will not be sure about it। ঠিক আছে, তাহলে ওইটা রেজিস্ট্রেশন আপনি করবেন কেমন? আপনি যদি ল্যান্ড রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বলেন আমার একটা রাইট আছে which is a proprietary estoppel created easement, তাহলে ল্যান্ড রেজিস্ট্রি অফিস সেটাকে রেজিস্টার করবে? বলবে আগে কোর্টে যাও, মামলা করো, proprietary estoppel এর বেসিসে কোর্ট একটা অর্ডার দিয়ে বলুক তোমার পক্ষে একটা ইজমেন্ট আছে, তারপরে আমরা রেজিস্ট্রেশনের চিন্তা করব। বুঝতে পারছেন কি বলছি? সুতরাং proprietary estoppel এর বেসিসে যদি কোনো রাইট আপনার থেকে থাকে, ওইটা রেজিস্ট্রেশন করার কোনো দরকার হবে না। ওইটার ক্ষেত্রে the old doctrine of notice will apply। Doctrine of notice কি? The purchaser who will buy the land with knowledge of the rights will be bound by it. The purchaser who will buy the land without the knowledge of it will not be bound by it. Knowledge can be either actual or constructive. Actual knowledge means that he actually knew it. Constructive knowledge means that he ought to have known it। Clear or not? Any further questions on this? ঠিক আছে, এই টেবিলটা মাথায় নিয়ে পরীক্ষা হলে, ঠিক আছে, ওই যে পরীক্ষা হলে বাইরে দাঁড়িয়ে আপনারা লাস্ট মিনিট রিভিশন দেন, লাস্ট মিনিট রিভিশন কেউ আছে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে 10 মিনিট কি ব্যাপার বলে স্যার ফার্স্ট 15 মিনিটস তো কোশ্চেন পড়তে লাগে, তো বেশ কি করব, আপনি কি করছেন যদি কিছু করেন তাহলে এই সবটা ওকে থ্যাংক ইউ।
সমস্যা নেই বসে পড়া তো প্যারাটা নিয়ে বলবি ও শেষে মানে যখন ক্লাস যখন শেষ তখন তার আগে আমি এটা কমপ্লিট পরে আমি পিকচার দেখছি যে কোয়ালিগুলো বসে আমি আবার সে চলে গেল আমাদের সমস্যা আগে আমি শুধু কোশ্চেন করছি যে এটা কি আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টে নাকি তো সেটা আমার জানতে হয় ওইটা আজকে জানতে হবে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টে লেখা তারপর কি করা লাগে হ্যাঁ আমি তো ওয়ার্ডের নাম আছে ওটা তো দিয়ে দিয়েছিল ওটা দেখতে পারি তাই হোক যদি না হয় তাহলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট থাকে সেটা খুলবি যে টপিকটা কি এই তো যে একটা ছোট আছে যেটা আমাদের নিয়ে আসি আর একটা কোন আচ্ছা তুই একটু পরে আমি আশা করি ওইখানে যাওয়া আমি বুঝতেছি না বেশি করে আর সারা সারা ব্যাগ এখানে থাকবে হ্যাঁ চল না তাই তুই বস 10 মিনিট আসতেছে তুই বস ওপেন কর সাথে চলে যা তারপর আমি আসতেছি